أو صلب في جذوع النخل مظلوما والناس عنه أزوف، ولم يئن ذلك أنه من ديوان الحب المحذوف، فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف، يونس وأيوب ويوسف، ويمين الله محلول على أنهم والأواه قد نالهم من بلاء الصنوف، هم الكواكب وشمسهم أحمد على حب إله أقوف، فإن الهوى المحبة على مراد حبيبه معطوف، وأشهد أن لا إله إلا الله حريث ملحوف على أن يموت عليه ولو ضربا بالسيوف، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أوصانا بذلك، حيث يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فموضوعنا اليوم على هذا المنبر الشريف نريد أن نتطرق أو نتكلم حول قيمة الدعاء على عباد الله. أيها الأحبة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيها الأحبة الكرام، الدعاء تلك العبادة الروحية العظيمة التي يحس فيها المخلوق بعظمة الخالق، حيث يلجأ العبد إلى ربه بعد أن تكتأ منه الأسباب وتعجز عنه الحيل وتتخلى عنه الماديات، فيتوجه تلقائيا إلى خالقه وبارئه لينال عنده الشعور بالطمأنينة والراحة والسكن، وليجد ما لم يجده عند البشر من الأمن والعطاء الذي لا حدود له. أيها الأحبة الكرام، كيف لا والعبد يفزع إلى رب الأرباب والملك الملوك الغني العظيم الذي بيده كل شيء، نعم كل شيء. أيها المؤمنون عباد الله، من هزبه شيء في هذه الدنيا فليلجأ إلى مولاه وليطرح حاجته عند خالقه، فلكم بأنبياء الله قدوة. وهذا الكلام سوف نختفيه كاملة في خطبتنا الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. يا مسلمي muna gode ma Allah kamar yanda ya daidaita sarautansa, domin shine mai rahma, shine mai tausayi. Muna roƙansa Allah ji tausan mu, ubangiji jalla wa ala ya rahman mu. By rendering endless praises and thanks to the creator of the universe, just as he his throne attest to his might, and it is beautifully that we seek for his refuge and also seek for his forgiveness. Muna shaidawa cewa babu abin bauta na gaskiya kuma bayan shi Allah. Haka ne muna shaidawa cewa annabin mu annabi Muhammad cikamakon annabawa ne, Allah ya aiko sa da gaskiya. Muna salati da sallama zuwa gare sa da alayensa da sahabansa da duk waɗanda suka bi sa turan da Allah ya aiko sa ranar tashin alkiyama. Testify again that there is no deity worthy of worship except He Almighty Allah. Then again, we also testify that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who happens to be the seal of all prophets, the completeness of all prophethood and sainthood, to whom has been sent to us,
We render endless praises and thanks to him, Prophet Muhammad, and enormous salutations, and his family members, his companions, and all those who are going to follow his footsteps until the day of reckoning. Bayan Allah musulmi na makaina wasici cewa in ji tsoron Allah a cikin kowane al'amari, kuma in bi tafarkin ma'aikin Allah annabi Muhammad. Hakanin na muku wasici ku ji tsoron Allah, ku bi tafarkin ma'aikin Allah annabi Muhammad, domin cikin waɗanga ababa ne akwai siranan duniya haccan kiyama, kuma da shi za shiga aljanna. Allah samu na cikin su. I begin by admonishing myself on following the do's and don'ts of Almighty Allah, then again practicing the highway teachings and practices of the Holy Prophet Muhammad. For indeed in doing this is what is going to grant us success here in this world and on the day of reckoning. Bayan Allah musulmi, yau kan wannan mimbari muna son mu yi magana kan muhimmancin addu'a da mutum bawan Allah, domin ba wani halitta da Allah ya yi sa da bai da nashi cikas ko abin da yake huskanta, sawan yana tsoro ne ko yana so nan duniya, to ba abin da zai sa mutum ya samu wannan shaida addu'a. Muna roƙon Allah Ubangiji Jalla wa Ala ya biya bukatunmu. Indeed, today on this great podium of ours, we are going to speak about the essence of dua. That is to say, seeking refuge from Almighty Allah. For there is no doubt that every being that had been created has a problem or has an issue at heart, that of which he would need Almighty Allah's intervention. Or having it that an individual who craves that Almighty Allah grants him the success here in this world and all of that of which that individual seeks to achieve, that undoubtedly it is done, or this can only be done by prayers or seeking the refuge of Almighty Allah. And so we are going to speak about the essence of seeking the refuge of Almighty Allah. Bayan Allah musulmi, farko Allah na magana kan batun addu'a, yana cewa وَإِذَا سَأَلَكَ إِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وَأَنَّبِي Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idan bayi da suka rasa suna neman taimako, suna neman Allah, idan sun tambaye ka cewa ina Allah nan yake da zai zo ya taimaka muna, wai ka gaya musu kaman Allah nan gani nan ina kusa da su. Yace ujibu da'wata da'in idza da'an, ina ansa kiran mai kira idan mai shi ya kiraye ni. Muna roƙon Allah Ubangiji Jalla wa Ala ya sa mun kiraye sa ya ansa muna. An admonishment of Almighty Allah to the Holy Prophet Muhammad to inform his followers that of whom have found themselves in a situation of despair, or those of whom have actually lost hope, and then had come to you, Prophet Muhammad, and asked you that when is that Lord of ours going to intervene for us? That you, Prophet Muhammad, tell your followers that indeed He, Almighty Allah, would intervene unto them. And so whenever they call upon Him, He is going to respond unto them as well. Bayan Allah musulmi, idan mun ce addu'a, muna nufin ita ce addu'a ko bauta na rai da kanta, wanda da wannan rai take ganewa cewa tana da wanda in ba da wannan mai girma ko zati, in ba da shi ba to rayuwa duhu ya shiga ko kuma wahala ya shigo. Da wannan nan kuma ni Ubangiji Jalla wa Ala yake morewa, yana walawa da ganewa cewa bawansa ya rasa, ya gudo, ya shigo karkashin inuwansa. To wannan shine addu'a, wannan shine muke son mu nuna muhimmancinsa. Allah muke roƙansa, Allah sa mu gane. Prayers or seeking the refuge or intervention of Almighty Allah verily is a form of worship, and due to that it is a form of worship that makes the soul of every human being knows that indeed at this particular point in time that soul is weak, and it is important that that particular soul requires the intervention of He, Almighty Allah. And it is through this form of worship, that is seeking the refuge of Almighty Allah again, that of which makes Almighty Allah grant him some kind of comfort for him to get to know that at this point in time his servant has actually come under him beseeching and seeking for his intervention. Bayan Allah musulmi maza da mata, muna maimaitawa, duk wanda wani al'amari ya shiga mai duhu ko ya dame sa, ya nemi wanda zai taimaka masa duk duniya nan bai samu ba, to kar ya manta kamar yana da Ubangiji zati Jalla wa Ala, mai shi maza ya koma wurin shi Allah,
ya nemi wannan biyan bukatansa a wurin shi Allah, shi Ubangiji Jalla wa'ala zai biya masa, kamar yanda za mu ji wa'ansu annabawa yanda wuri ya kure musu, da duniya duka ta yi musu duhu, da wuri duka ya ɗagule musu, yanda suka koma ga Allah da yanda Allah madaukacin sarki ya ansa musu. Haka kai ma in ka koma ga Allah, haka Ubangiji Jalla wa'ala zai ji maka. Allah muke roƙansa, Allah ya samu gane. We are going to state our position very clearly again, that if you find yourself being it, no matter your caliber, and then you find yourself in a certain situation so deep and so much tough, so much such that you have roamed within the circles of this world seeking for help, but then you are unable to get that kind of help. Today we are stating clearly that you should hasten and return quickly to Almighty Allah, for there is no doubt that the only being that can provide you that solution is He, Almighty Allah, and Almighty Allah alone. That of which we are going to make reference to some circumstances that has happened to some companions and prophets who had come before us, that of which at a point in time where they found themselves in a very unpleasant situation, where they had no source to help them find themselves out of that unpleasant situation, and when they found themselves returning to Almighty Allah undoubtedly intervened for them and served as a cure to them. It is because of this that we are reiterating this position, so that any point in time where you find yourself within this kind of situations, you remember to turn unto Almighty Allah. Bayan Allah musulmi, kowane irin kwatanci ko misali Allah ya bar muna cikin Alkur'ani, ya bar shi ne saboda musulmi dan Adam, saboda amfani da yayi ma wani da zai iya maka. To jama'a ku bar mu zo kan farkon annabi da Allah ya aiko sa, annabi Nuh. Ya zo yayi wa'azi, shi ya samu cikas tsakanin shi da wa'anda Allah ya aiko su da shi. Menene ba su yi masa na lalata, na reni da kaskanci da kuma bugu da zagi. Annabi Nuhu ya zo ya fili kamar inda Allah bai taimaka ba to za fi da ransa. Allah ya ba mu labari cikin suratul Qamar aya 10 zuwa aya 11. Wurin nan shi annabi Nuhu yace fada'a rabbahu anni maglubun, yace fantasir. Wai da ya duba hagu da dama da sama da kasa ba wani, shi ce ma Allah, ya Allah to ni an rinjaye ni, bi mana an kare da ni, fantasir, Allah ka zo da taimakonka. Babu shakka akwai da dama mutane sun rasa, an duba dama da hagu ba mataimaki. Haka nan ne abin da ya samu annabi Nuhu, shi kira Allah. Nan shi Allah gaba da shi ce muna fafatahna abwabas sama'i bima'in munhamir. Gaba da shi Allah ya ji masa, shi bude masa kofan sama, ya aiko masa da soja wanda ya zama na hadari ruwa, ya zo ya ba annabi Nuhu nasara kan abin da yake nema, ya taimaka masa. To kaga wannan taimako da Allah ya ma annabi Nuhu, inda Allah bai shirya ya taimaki duk wanda ke cikin matsala ba, da Allah bai bar wanga magana mani da kai muna karantawa a Alkur'ani. Akan haka muna roƙon Allah, Allah ya samu cikin masu ganewa. Regardless of the several examples that Almighty Allah had given us in the Quran of mighty stature, He has stated those examples to serve as some kind of benefit to believers. That when you look at the scenario of Prophet Noah and his people, at a point where he went to spread glad tidings to the people to believe and accept in Almighty Allah, and it got to a point whereby those people began to render some kind of mistreatment unto Prophet Noah, insult and all of that, even at a point of where they were even about threatening his life and beating him and all. And Almighty Allah in the Quran of mighty stature admonishes us about this same scenario in Surah Al-Qamar verse 10, and says that at that particular point in time, Prophet Noah, when he turned on his right side, he turned again on his left side, he turned forward and turned backwards, and realized that at this particular point there was no aid coming from anywhere. And what he did was to turn upwards and then call unto Almighty Allah to seek for Allah's aid. And indeed, when he did that, Almighty Allah opened the doors of the heavens and sent to him a soldier. And that soldier was the rain. And that soldier happened to be the rain that gave Prophet Noah a success and triumphant over the people who were almost winning over Prophet Noah. Bayan Allah musulmi, zai yi mutum musulmi kana zaune, soja wanda Allah zai bari ya taimaka ma,
yana kusa da kai ya lazamce ka turran da aka haife ka, amma baka kai kara zuwa ga shi mai sojan ya sa wannan sojan na kallon ka da abin da ke damunka. Akan haka muna son mu ba da bayani kan irin wanga zance, saboda duk mutum musulmi ya sani yana da Allah na da sojoji wanda ba su da iyaka, wanda sun isa su taimaka ma dan Adam. Allah muke roka Allah samu gani. It could also happen within a circumstance that probably the soldier that Almighty Allah has sent to you to serve as your aid is very close to you, but then because you had not turned, you've not been steadfast to Almighty Allah, you might have not been able to have that benefit or that aid from the said soldier. And it is because of this that we will be giving certain examples to again buttress this particular statement. And it is again imperative for us to take to understand and note that all the soldiers that Almighty Allah sends to serve as aid to us have so much power to aid us that there is none worthy of overcoming those soldiers. And it is imperative for us to also take importance and take notice to this as well. Bayan Allah musulmi, ku bar mu duba annabi Ayyuba alayhi salatu wassalam. Allah ya jarabce sa da mummunan ciwo. Ciwon ya walakantar da shi, walakanci da wani ciwo bai taba samun wani irinsa ba. Annabi Ayyuba da ya duba hagu da dama da sama da kasa, ba wanda ya isa ya taimaka masa ce shi Allah. Gaba ɗaya she muka same sa ya gudu ya koma ga Allah. Idan mun duba suratul anbiya aya 83 zuwa 84, annabi Ayyuba ya ce, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadur. Wa lokaci da annabi Ayyuba ya kira Allah sai ce, ya Allah, gashi nan cuta ciwo ya shige ni, wa anta arhamur rahimin. Kaga addu'a kenan, yace Allah kai ni mai rahma, kai ni wanda ke rahma ma waɗanda ake ma rahma. Gaba da shi Allah ce fastajabna lahu, washe muka ansa masa gaba daya, fakashafna ma bihi min dur. Allah ce she muka tunkude masa abinda ke tare da shi na ciwo. Wa atainahu ahlahu, she muka bashi kuma iyalinsa baya, wa mithlahum ma'ahum, muka kara masa abinda kuma yafi wannan saboda roko guda da muna. Inji Allah ce rahmatan minna, wani masani saboda irin rahma da ke wurinmu ya kare shi. Allah ce saboda ni da kai, ya ce wa zikra lil abidin, wa ya bar shi ne saboda masu bauta kamar ni da kai. Idan mun shiga cikin matsala mu ma mutuna mu kira shi Allah zai ansa muna. Allah muke roka Allah ya ansa muna. And so when we look at another scenario whereby Prophet Ayub, when he was afflicted by an ailment at a point where he couldn't even do anything, and so he realized that at this particular point in time, he turned on his right side, he turned on his left side, he looked upwards and looked downwards, and he realized that there is none worthy of helping him or giving him some kind of aid at that particular point in time except Almighty Allah. And so what did he do? The Holy Quran of mighty stature had told us that at that particular point in time he turned unto Almighty Allah and told Almighty Allah that at this particular point in time he has been afflicted with an ailment, and that of which the ailment has been able to triumphant over him, so much such that he couldn't even do anything for himself. And then he, Almighty Allah, is the most merciful, and it is he, Almighty Allah, that has enormous mercy. These were the words of Prophet Ayub to Almighty Allah. And then the Quran of mighty stature again tells us that after Prophet Ayub had made these renditions to Almighty Allah, that he, Almighty Allah, responded unto him and then granted him recovery. And after they have granted him recovery, they had to grant him whatsoever that his relatives, his companions and all that they tend to need. And he, Almighty Allah, says that they had done all this, granted him the recovery and others from the mercy of Almighty Allah, that of which bestows, or that of which Almighty Allah upholds so dearly. And that he, Almighty Allah, had done this so that each one amongst you will serve, it will serve as a reminder, so that whenever any of you find yourself in any form of unpleasant situation, you would be steadfast and turn unto Almighty Allah. Bayan Allah musulmi maza da mata, wani zai ce a malam wanga annabi ne, bai sabi Allah bai sa Allah ya ji addu'ansa. To mu ji annabi Yunus alaihi salatu wassalam, Allah ya aike sa zuwa ga wani gari daga Iraq.
kauye da ke da suna Ninawa, da ya je yana wa'azi da ba ji da shi ba, she ya gudu ya bar kira ko ya gudu ya bar manzanci da Allah ya sa shi, kaga ya ma Allah laifi nan, she Allah ya kama shi ya kulle shi cikin tumbin kifi, ya saka shi sakiyan teku. Allah ya yi alkawali cewa in ba dai wani rama na shi Allah ba, to wannan kifin ba zai mutu ba. Ranar tashin kiyama za ta zo da annabi Yunus a fagen hisabi saboda abin da ya yi. Amma wannan magana da annabi Yunus ya gane kamar a'a ya yi laifi, Allah na ba mu labari cikin suratu al'ambiya aya 87 zuwa 88, ya ce wa zannuna idhaba mughadiban, wa annabi Yunus lokacin da ya bar mutanensa da aka haike sa zuwa gare su ya yi hushi, ya kama hanya. Fa zanna an lan naqdira alai, she yana tunane kamar musu Allah ba mu iya, shi yana guduwa. Gaba da shi Allah ya kama shi ya kulle shi cikin tumbin kifi, ya wulga shi cikin prison sakiyan teku. Annabi Yunus yana wurin da ya gan babu sarki shi Allah. Allah na ba mu labari wurin nan gaba da shi ce annabi Yunus gaba da shi ya fara fanada fi zulmat, wa yana cikin dufun tumbin kifi, dufun cikin teku, yana kiran Allah, Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Wa Allah babu wani sarki salkaka ya tabbata a gare ka, Allah ni na zalunci. Wanga magana ya gaya ma Allah, ya yi sa da zuciya ɗaya, ya yi sa kuma yana mai tsoron Allah, ya yi sa kuma yana mai begen Allah. Gaba da shi Allah ce fastajabna lahu, she muka ansa masa, she Allah ya ansa masa gaba ɗaya. Allah ce wa najjaynahu min al-gham, Allah wa shefi da shi cikin wannan bakin ciki kawai. Shi Allah ce a wa kadhalika nunjil mu'minin, wa kowane mu'mini kuma da ke cikin masuwa ya sani ba bai da wani mataimaki shi Allah, ya kira Allah a gaske, wa haka shi Allah zai maka. Allah mu roke ka, Allah mu ma kai mun irin haka. Someone would question that, but this is a prophet, and because he has not sinned against Almighty Allah, that is why Allah had responded to his call. And so we are bringing another example of Prophet Yunus when he was sent to a village to go and render glad tidings unto people. And when he got there, he realized that the people were not listening to him. And so he got fed up and got annoyed and decided to leave where Almighty Allah had ordained him to go and give out glad tidings. And Almighty Allah is sitting in Surah Al-Anbiya and says that after that, when he decided to get fed up and get annoyed and decided to turn against Allah and leave where he was sent to go and make renditions of glad tidings unto people, that we, Almighty Allah, place him into the stomach of a whale in the middle of a sea, whereby that if at that particular point Prophet Yunus had not realized that he had sinned against Almighty Allah, Allah had said that he would have ordained that whale to have vomited Prophet Yunus on the day of reckoning, so that everyone would have realized that this was what he did. But at that point in time where he found himself in the stomach of the whale, he realized that this particular juncture there was nowhere to help. There was no help coming from whence, from anywhere except Almighty Allah. And knowing very well again that he has sinned against Allah at that dark point of the stomach of the whale, and he told Almighty Allah that there is no deity worthy of worship except you, Almighty Allah. Indeed, I find myself among the wrongdoers. These were the sayings of Prophet Yunus to Almighty Allah when he found himself in the stomach of a whale. And Almighty Allah says, after he had made such renditions, that we took him out of that particular unpleasant situation. And this Almighty Allah had said that any believer, anyone who had made testification that there is no deity worthy of worship except he, Almighty Allah, and that an individual who finds himself in an unpleasant situation and makes such renditions unto Allah and turns back to Almighty Allah, that he, Almighty Allah, is going to respond to you and accept your renditions and your pleas. Bayan Allah musulmi, ga annabi Zakariya ya kai shekara 100 zuwa baya bai taba haifuwa ba, matan shi kuma ta yanka kauna kan haifuwa,
domin sun aure shekaru da shekaru bata taba ciki ba. Randa annabi Zakariya ya tuna da Allah ya koma da kukansa zuwa ga Allah cikin sura guda suratul anbiya aya 89 zuwa ga 90, annabi Zakariya na ce ma Allah, wa Zakariya idna da rabbahu rabb. Wato annabi Zakariya lokaci da yamma su ya rasa samun taimako na haifuwa, wai she ya tsaya ya roki Allahnsa ya ce, ya kai Allah, la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Allah ka bar in mutu haka, ka bar in samu magadi, domin Allah kai ni wanda ya fi barin magada. Wanga addu'a ni annabi Zakariya ya gaya ma Allah, wurin nan shi Allah ya gaya muna gaba ɗaya ce, fastajabna lahu, she muka ansa masa gaba ɗaya, wa wahabna lahu Yahya, she muka bashi ɗa wanda ke da suna Yahya. Kawai Allah ce a'a, addu'an yanda ya shigi Allah ce wa aslahna lahu zauja, she muka gyara ma'aifan matansa, muka gyara matan. ji Allah ce innahum kanu yusari'una fil khairat, domin annabi Zakariya da matansa mutane ne suna yawan yin alkhairi. Yasa da annabi Zakariya kira shi Allah ya ansa gaba daya. Kaga cikin wangama da kansa Allah na nuna maka ni za ka yi addu'anka Allah ya karbi maka da sauri, domin Allah ya gaya muna asiri ni yasa ya karbi addu'an Zakariya, yace innahum kanu yusari'una fil khairat, wai suna riganganto ni cikin alkhairi. Annabi Zakariya ana neman taimako shine, matan kuma ana nema ita ne, wai su duka suna riganganto. Wan kawai suka yi inji Allah ce wa yad'unana ragaban wa rahba, wai suna roko suna neman haifuwa, suna kiran shi Allah ragaban, suna masu kwadai kaman ba wanda zai taimaka musu shi Allah, wa rahban kuma suna tsoron Allah kaman ba Allah ya iya bar su haka bai karba, saboda jarabce su ya gan kaman ba ya za su yi. Shi Allah ce me karshen aya ya ce wa kanu lana khashi'in, wai sun kasance su bin masu tsoron Allah ne. Ashe kana nema a karmaka addu'a, ya kamata ka raja a cikin wanga sura, ka duba halin annabi Zakariya da matansa, kai ma ka kwatanta, sannan ka kai kara wurin Allah, sannan ka duba ni Allah zai maka. Allah muke roka Allah karba mu. That when you look at another scenario of Prophet Zechariah and his wife, after they have gotten married and lived for so long without a child, then at a point in time in this same surah again, Surah Al-Anbiya, Almighty Allah tells us what transpired between Prophet Zechariah and his wife, that after they have lived for so long without having a predecessor, Prophet Zechariah had turned unto Almighty Allah and told Allah that, oh, the Lord of creations, that do not let me die in this situation, that grant me a predecessor, for indeed you are worthy of granting predecessors to people. That after they had said this, Almighty Allah says, and we accepted their prayers, or we accepted his prayers and granted them a son called Yahya. That this is as a result that we have done this for them, because they found themselves being steadfast in doing good deeds. And so Imam makes us understand that at this particular point in time, Almighty Allah had told us one secret to which He, Almighty Allah, based on to accept the prayers of, or the pleas of Prophet Zechariah and his wife. And Almighty Allah says it is because they found themselves in doing good deeds, helping people, giving alms and all of that, that we prepared the womb of the wife of Prophet Zechariah to aid her in delivery, so that she would be able to deliver a predecessor for themselves. And so it is due to these good deeds of theirs, that of which Almighty Allah granted them their plea. And it happens to be a secret, that lest we should forget again, that during the point at which they were seeking for the intervention of Almighty Allah, they were so thirsty in seeking His intervention, knowing very well that there was none worthy of granting them that plea except He Almighty alone. And they were also steadfast, and their hearts were so conscientized, knowing very well that it is He Almighty Allah that can grant them that alone. And it is because of these traits of theirs that had taken part
in the plea and their prayers to Almighty Allah. That is the very reason that Almighty Allah had intervened for them when they called unto Him. Bayan Allah musulmi, a gurguje mun ji magana annabawa guda uku. Annabi Nuhu mun ji problems, bakin ciki da damuwa da mutane ke masa. Mun ji nashi, mun ji na annabi Ayyubu ciwo ke damunsa. Mun ga yanda Allah ya masa. Mun ga annabi Zakariya shi ma rashin haifuwa ne. Zaka gan kaman bukatu ne daban-daban. Amma Allah shi guda ne. Ya warkar da waɗanga bukatu guda uku ga duka da shi Allah shi kade. Kuma Allah nan rayayye ne kuma bai mutuwa, kuma yana nan yayi alkawali cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani. Wa idan bawa ya kira ko ya neme ni yana neman ina nake ya kira ni ina kusa da shi zan ansa masa. Allah muke roka Allah karba mu. That indeed we have looked at scenarios of different requests from different prophets. That is to say, Prophet Noah. We saw how when people began mistreating him, how Almighty Allah intervened for him. We looked at the situation of Prophet Yunus. We also looked at the situation of Prophet Ayub when he found himself afflicted with an ailment, how Almighty Allah also intervened for him. We also looked at the situation of Prophet Zechariah when he was not getting any child after so many years being in a marriage with his wife. And we've seen that different requests at different point in time or different period, yet all these requests have been granted by one creator or one being, and that being is indeed where eternally living, and that being again is not or will never die. That being is Almighty Allah. And we should not forget again that this same being had also made a promise that any point in time where a servant calls unto him, that a servant should know clearly without doubt that he Almighty Allah is close to that particular servant, and that he Almighty Allah is going to respond to the request or the plea of that particular servant and grant the person his request. Bayan Allah musulmi, ku bar mu koma zangon annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mu ji shi ma wani abu ne Allah ya masa a cikin roƙonsa. Lokaci da mutane suka kama annabi Ibrahim suka daure, aka hasa wuta mai yawa wanda ba wanda zai cece mutum ga barin hallaka cikin wannan wutan. Lokaci da annabi Ibrahim ya sama ya kira Allah, shi Allah madaukacin sarki ya ce muna qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wa gaba da shi da annabi Ibrahim ya kira, shi mu Allah muka ce ma wuta ki zama limana, zama sanyi, zama aminci, ki ba annabi Ibrahim wanga roko kawai. Shi ya ba annabi Ibrahim wanga makami. Shi Allah madaukacin sarki ya gaya muna saboda mu ma mu sani kana cikin wani matsala kaka manta ka kira Allah, Allah ya ansa maka, Allah ka ansa muna. And another scenario of Prophet Ibrahim, at a point where the people had arrested him and were going to throw him in a fire, in a blazing and a blazing fire. A fire that if you as an individual are going to be put into that particular fire, there is no works of any human that will save you from the destruction of that particular fire. But look at the request that was being put forth by Prophet Ibrahim, and look at how Almighty Allah had intervened for him. At that particular point in time when he got arrested and they were almost throwing him into that fire, he called unto Almighty Allah, and then Allah ordained the fire and told the fire that you fire, turn into peace, turn into coolness, turn into comfort for Prophet Ibrahim. And he Almighty Allah had done all these to make us understand that at any point in time where you call unto he Almighty Allah, that there is no doubt that he Allah is going to respond to your request or your plea and grant them to you as well. Bayan Allah musulmi maza da mata, ku bar mu koma kan wani ba annabi African, annabi Musa alayhi salatu wassalam. Annabin da Allah ya kira sunansa cikin Alkur'ani ya fi kowane annabi, domin an ambaci sunansa Musa wurin 136 cikin Kur'ani, saboda yanda ya samu kansa a cikin masuwa da irin mutane da ya zauna da su da yanda suka dame sa. Annabi Musa ya doki bani Isra'ila, mutanensa suna guduwan hijira, Fir'auna da rundunansa suna bin su. Lokaci da mutanen Musa suka kai ga sunan ga teku, bayan su kuma ga Fir'auna da sojojinsa.
wurin she bani Isra'ila suka gaya ma annabi Musa gaba da suka ce masa inna lamudrakun wa annabi Musa ai to an kama mu. Kaga wannan shine tunanin dan adam mutum, amma Allah shi ba haka yake tunane ba. Suna gaya ma annabi Musa wa inna lamudrakun, wai mu an kama mu ya kare. Wurin shi annabi Musa ya gaya ma Allah sai ya ce a'a kalla inna ma'i rabbi sayahdin, wai wallahi ni ina da ubangiji wanda zai gwada mana ina za mu bi. Wurin nan shi Allah ya bar tekun tabare kasa ya bushe, annabi Musa da rundunansa suka bi suka wuce. Fir'auna ya zo ya shiga cikin wannan ruwa wanda ya zama na rahma ma annabi Musa da bani Isra'il, ya zama azaba zuwa ga Fir'auna da mutanensa. To haka nan ne sojojin Allah suke aiki. Waɗanda sojoji kuma hawa yau suna nan, ga teku nan yana kusa da mu Madina nan, sojani na cikin sojojin Allah. Kar mu manta idan muka masu mu roki Allah, Allah madaukacin sarki bai gagare sa ba ya aiko su zo su taimaka muna kamar yanda Allah ya taimaka ma annabi Musa da mutanensa. Allah ka taimaka mu. Amen. And another scenario of an African prophet whose name is being most mentioned in the Quran of mighty stature, due to the kind of situation that he found himself in, looking at the kind of torment and torture that he received from Pharaoh and his cronies, looking at the kind of pains, mistreatment that he had received from Pharaoh and the people around him. That is why his name was most mentioned in the Quran of mighty stature. And what happened during his turn? There was a point where he was being tortured, he was being chased by Pharaoh out of that particular circles to which they found themselves in. And so Prophet Musa and his people were running, and immediately they were being chased by Pharaoh as well as his people. And so they got to a point where in front of them is just a sea, and we all can testify that with the sea there is none that can actually proffer you any help. And at that particular point in time when they got there, the people of Prophet Musa told Prophet Musa that, oh, at this point in time we've been caught and that is the end. And ideally that is the normal thinking of every normal human being, that at the point in time where you find yourself in a certain situation, you realize that at this point in time there is nothing that you can do, so you're actually giving up. And that was the normal and ideal thinking of the people of Prophet Musa. And when they said that to Prophet Musa, he told them that no, there is someone who would actually or can intervene for us. And that Prophet Musa had called unto Almighty Allah. And Almighty Allah gave him a direction. He followed the direction, and then Almighty Allah had splitted the sea for them to serve as a passage or a pathway for them. He had dried the earth for them to be able to pass. They passed through it successfully. Pharaoh and his cronies, when they also tried using that same pathway, we could all attest to how they got destroyed by the sea. And the sea happens to be one of the soldiers among the soldiers of Almighty Allah. Today we are here in Medina. We are close to the sea, which happens to be a soldier amongst the soldiers of Almighty Allah. So most of these soldiers of Almighty Allah are mostly close to us, and they are close to us because Almighty Allah is giving them to us to serve as an aid to us whenever we find ourselves in any kind of unpleasant situation, to take us out and grant us our request as well. Bayan Allah musulmi, akan haka muna addu'a cewa duk wanda ke cikin wani masuwa ko yana cikin wani matsala ko yana neman wani ci gaba, Allah mu roke ka kamar yanda kai ma waɗanga annabawa, Allah kai ma bayinka irin wannan kuma. It is based on this that we seek refuge from Almighty Allah and pray to Him. That any individual who finds himself in a depressed, in a distressed, in a worrying and unpleasant situation, or better put, that an individual who is seeking for success from Almighty Allah, that we are calling unto you, Allah, that just as you had granted to your companions or your messengers, Ya Allah, grant it to us as well. Bayan Allah musulmi, bar mu komo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lokaci da kafuran Makka suka masa ana neman ransa, shi da Abubakar suka kama guduwan hijira, suka boye cikin warrami. Annan sun zo sun kai inda manzan Allah da Abubakar suka cikin rami, ana neman su. Wurin sanya Abubakar ya ce ma annabi Muhammad, ya ce annabi Muhammad, wallahi
da gudansu ya duba kafansa tafan kafansa da ya gamu. Shi annabi Muhammad ya ce, ma zannuka ya Ababakar, wa Ababakar ya kake tunane ni bisnain da mutane guda biyu, Allahu thalithuhuma, Allah shine na ukunsu. bi ma'ana nan malumma suka ce gaba da shi annabi ya addu'a ya gaya ma Allah, shi Allah ya bar gizo-gizo ya zo ya saka ragansa, ya bar tantabara ta zo ta yi kwai saboda a batar da hankalin wadanga mutane, kuma haka nan ne ba su duba ba balle su gansu, saboda Allah ya karbi addu'a annabi Muhammad. Akan haka muna roƙon Allah mu ma addu'o'i mu Allah ya karba muna. So when we look at the scenario that transpired with respect to the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at a point where the Meccans were tormenting the Prophet, were pursuing him out of that particular land, so he began to flee with Abu Bakr. At a point in time, they had to hid in a particular hole, and so the disbeliever had come parading around that same hole. And then Abu Bakr told Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that if any amongst these people had watched around his feet or their feet, they would have seen us. And then the Prophet Muhammad responded to him and told him, Abu Bakr, how are you actually thinking? Have you forgotten that amongst the presence of these two people, the third amongst us is Almighty Allah, and it is out of these that Islamic clerics has made us understand that it was at that point in time that Prophet Muhammad had called unto Almighty Allah. And when he called unto Allah, Allah sent a pigeon to come and lay its egg to serve as a blockade between the Prophet Muhammad and Abu Bakr, and then the disbelievers, from preventing the disbelievers to be able to see Prophet Muhammad and Abu Bakr. Bayan Allah musulmi, wani zai ce a malami na laifi ya yi yawa, ya bar ni addu'a na ba karba. A'a, to shetan, iblis, shetan, Allah ya karbi addu'ansa. Lokaci da Allah ya sine ma shetan, tsakanin shi da Allah akwai tangarda, da shetan zai juye, she ya kuma juye ya duba Allah, she ce fa'anzirni ila yawmin yub'athun, wa Allah ina roƙonka ka bani iko in rayu har ranar karshen duniya. Jama'a ku ji mamaki, makiyin Allah da ya juya ya roki Allah yana ce ma Allah fa'anzirni ila yawmin yub'athun, wa Allah ka jinkirtar da ni, ka bar ni wanda zan mutu karshe har ranar tashin kiyama. Shi Allah ce fa innaka minal munzarin, wai kai naji na barka ka zauna har karshe. Ka duba yanda Allah ya karbi addu'an shetan ko? To ina ga addu'an mu, domin cikin mu nan ba wanda matsayin sa yake matsayin shetan. Allah muke roka Allah ya yafe muna, Allah ya karbi addu'o'in mu. That indeed there are some people who would be making certain renditions and be saying that for me I've been sinning so much such that I don't think when I put forth request to Almighty Allah, Allah would listen to my request and grant me my request. And Imam is drawing our attention that even Shaitan the accursed, Shaitan the enemy of Allah, that even at a point where Almighty Allah had cursed him and thrown him out of paradise before he was leaving, he turned unto Allah and put forth a request and told Allah that, oh Allah, grant me the opportunity for me to live and be the last to die amongst your creations. And that is the request that he put forth to Almighty Allah, and Allah granted him that request. And so if even Shaitan is being granted his request from Almighty Allah, what happens to us? Because there is no doubt that none of us here have even gotten to any stature or any pedestal or thinking of getting close to Shaitan. Yet the Shaitan had been granted his request. Talk less of us. Bayan Allah musulmi, ubar mu zo cikin suratul Furqan mu je abinda Allah ke gaya muna. Yace kul ma ya'ba'u bikum. Wa annabi ya gaya muna kaman ba. Ni Allah zai da mu, wani abu ne amfaninmu. Ya ce laula du'a'ukum qul ma ya'ba'u bikum rabbi, ya ce laula du'a'ukum, wa in ba don addu'anku ba ni Allah zai da ku. Wa Allah bai son mu, wa Allah na son mu ne saboda addu'o'i da muke masa. Ashe addu'a amfani ne mamu, sannan fariya ne ma shi Allah da kansa. Ashe wanda ya shirun bai addu'a da bukata da ke cikinsa ya sani yana makansa ne, kuma hakanan ne yana kawo kiyayya tsakanin shi da Allah.
Allah mu roke ka Allah ka samu cikin masu addu'a kuma muka yi addu'a Allah ka karba mun. In Surah Al-Furqan, Almighty Allah admonished the Prophet Muhammad and informed him to tell his people, to tell us, all of us, that note that if it was without your request or without your prayers or seeking the intervention from Almighty Allah or interventions of Almighty Allah, that you would have been nothing to He, Almighty Allah. And so this is important for us to note the essence of seeking the intervention of Almighty Allah. That for you not seeking the intervention of Almighty Allah, you not praying and putting forth requests to Allah, you are doing yourself great disservice. And so when you do that, it's an advantage to yourself. And if you decide not to do it, it is equally a disservice to you. And that's the dua in itself is also serving as an elation to the throne of Almighty Allah. Bayan Allah musulmi, addu'a kuma yana da nashi yanda ya kamata ka bi sannan kai ma ka samu karba wurin Allah. Na farko ya kamata mutum kana son alkhairi kuma kana alkhairi. Na biyu ya kamata kana addu'an kuma kana kauna cewa Allah ya karba maka. Na uku kuma kana tsoron shi Allah. Wanga yana cikin ababa da ke bar a karbi addu'an mutum. That there are certain conditions that before your dua or your request will be accepted by Almighty Allah. There are certain conditions that must be fulfilled, one of which has to do with you yourself serving as an individual who loves things that are good, and also you as an individual again doing things that are good. And then secondly, being optimistic that your request that you are putting forth to He, Almighty Allah, you are hopeful that He, Allah, is going to accept your request and as well as grant it to you. Bayan Allah na uku shine mutum kana addu'a ya kamata kana tsoro, bi mana ga nasuwa na tare da kai, kuma wanda ke kallon ka ya san kana saye gaban zati kana tsoronsa kuma kake addu'a. Zaka ga wannan addu'a ba hankalinsa ma cikin addu'an. Wannan addu'a ya sa earpiece kunninsa yana jin news ko yana jin waka yana addu'a, wan ba ji da kai. Ko wannan addu'a yana duban television, ko wannan addu'a yana jin firan waɗansu, ko yana addu'a ba hankalinsa ciki. To wanga yana bar addu'a ba karba. Ana son addu'a kana yi hankalinka, ranka, zuciyanka, tsoronka, kaskancinka duka ka fuskanci da shi Allah. To wani ya bar a karba roƙonka Allah ka karba mun. And thirdly, the third condition is that you should conscientize your heart on the fear of Almighty Allah. You should note very well, you should have fear in your heart, knowing very well that the one that you are in front of Him putting forth your request is the creator of the universe. Exhibit absolute fear in He, the one that you are seeking or putting forth your request to. And so you would find some people that a person is putting forth request to Almighty Allah, yet he has an earpiece in his ear. You find an individual putting request to Almighty Allah, yet he's watching a television, he's listening to music, he's doing something else. So you should get to understand that the moment you stand before Almighty Allah to put forth your request, your heart must be involved. Your heart must be involved. Your mind must be involved. Your ears, your every part of your body, including your heart, most important, must also be involved in order for Almighty Allah to grant you your request. Bayan Allah na hudu shine mutum in kai roko so guda ba ji baka kuma biyu, in kai biyu ba ba kai uku, kai tayi hal Allah ya karbi maka. Inji Allah wai yana son bawa wanda idan yana roƙonsa kai ta roƙo kaman kana roƙon wani mai tauri ne, in baka masa mai babe baka wa kai mashi Allah haka nan. Allah sa mu gani. And for an individual, the moment where you put forth request to Almighty Allah the first time and you are not granted, now you should do that. Then you should keep on pleading. You should keep on putting forth your request to Almighty Allah. That put forth the request to the extent that probably the one that you are seeking for the request from is someone that is so recalcitrant that if you don't push him to the wall, he is never going to grant you that request. That you should go that extent of keep being consistent in putting forth your request to Almighty Allah. Bayan Allah, akwai wurare kuma da in kai addu'a da Allah ke ji da sauri shine na farko in kana cikin sujjada, bi mana ka kafa goshinka kasa. Allah karba muna da addu'an mu.
There are certain situations that the moment you find yourself in that situation and you put forth your request, Almighty Allah listens to you immediately. And that is when you find yourself in prostration, that you pray to Almighty Allah in that situation, He listens to you. Bayan Allah musulmi, akwai wasu kuma sun roki Allah ba wai Allah bai ji bane. Yayi shirun ne yana duban actions. Sun kosa su kafurta da Allah ko sun saya haka hal Allah ya zo ya ji musu ko ya bar su je ba su kiyama. Na'am. For there are certain people that after they've put forth their request, even though they've not been granted, it's not as if Almighty Allah has not listened to them. But then Almighty Allah is then looking at them carefully to see whether if He had not granted it to them, that would give birth to them being disbelievers or not. Bayan Allah musulmi, wanga watan Rajab yana cikin watanni masu alfarma wanda Allah na karbar roƙon mutane a cikinsu. Muna tunasar da juna kar mu manta mu yawan roƙon Allah mu nemi biyan bukata a cikinsa, la'alla cikin wanga lokaci ne Allah ya haje lokutan biyan bukatunmu. Allah mu roƙe ka Allah ka biya bukatunmu duka. We are in the month of Rajab, one of the blessed months of Almighty Allah, that you should be consistent in putting forth your request and pleading to Almighty Allah for whatever that you need from Him. And that you should also know that it could happen that probably He, Almighty Allah, had arranged to grant you your request in this particular month. And so it is very imperative that you keep on being consistent in putting forth your request so that He, Almighty Allah, grants you your request and grants you whatever that you are seeking from Him. Akan haka muna roƙon Allah, Allah biya bukatunmu. Allah mu roƙe ka kafi mu sanin bukatunmu. Allah ka share muna awaye. Muna da mamata suna makabira. Allah kafi mu sanin halayensu. Wanda suke cikin nima Allah ka kara musu karama, wanda kuma Allah ka kama su saboda wallafi, Allah mu roke ka Allah ka yafe musu. Ya Allah muna roƙon ka yawancin mu nan bukatun mu idan mun fito da shi mutane sun tashi su gudu. Allah kafi mu sanin waɗanga mutane cikin mu. Ya Allah mu roke ka Allah ka biya musu da bukatun su. Allah mu roke ka waɗanda talauci ne ke da musu, ya Allah ka wadatar da su. Waɗanda su ma wani kiyayya ne mutane suka kafa musu, ya Allah ka share musu. Waɗanda kuma tafiya ne suke son su, ya Allah ka ba su nasara na tafiya. Waɗanda kuma kasuwanci ne suke ci hawa yau ba su gan ciki ba, ya Allah ka saka musu albarka. Allah mu roke ka shigan mu da fitan mu, Allah ka gama mu da mutan kwarai. Ya Allah mu roke ka, ya Allah muna roƙon ka mu duka na Allah kai muna albarka. Kai muna albarka, ya Allah ka sa kiyama mu shiga aljanna. Akwai yawayenmu da dama suna tafiya za su hasilin. Allah muna roƙonka Allah ka ci musu gaba, ya Allah. Allah ka ba su nasara su shiga lafiya. Wasu kuma na nan ba takarda, Allah kai musu dalili. Wasu kuma ga takarda ba aiki, Allah ka nuna musu. Mu duka ne, ya Allah kai muna alkhairi. Wanda bai da lafiya duka Allah ka warkar da shi. Ka duba masallaci kaga mutane da dama ba lafiya. Allah mu roƙe ka, ya Allah. Allah ka warkar da su, kun fayakun. Ya Allah mu roke ka Allah kai musu haka, wanda suke hospital Allah ka warkar da su. Sarkin zangon mu Ali da gado Allah ka kiyaye sa. Sauran sarakai na kabilu musulmai duka Allah ka kiyaye su. Sarkin samarin mu Alhaji Jawis Allah ka kiyaye sa. Mu duka Allah mu roke ka Allah ka kiyaye mu. Allah muna roƙon ka, ya Allah kaka kunyatar da mu nan duniya da can kiyama. Akwai wani bawa Allah ya nemi addu'a, ya ce malam ina kan wani hanya ina neman biyan bukata. Ya Allah mu roke ka Allah kai musu kun fayakun. Akwai wata mace ta kira ta ce malam ƴaƴana ya Allah mu roke ka, ka san wannan bauyin Allah kafi mu. Allah ka biya mata da bukatunta. Iyaye ku kansu ni ƴaƴansu, Allah ka biya bukatun yaran. Ya Allah mu roke ka mu duka Allah ka biya bukatunmu. Iyayenmu mata Allah ka rufa musu asiri. Ya Allah mu roke ka Allah ka jaza mana su. Mazaje duka Allah ka kiyaye mu duka Allah ka rufa mana asiri. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بابا مال يونس الله كباش الجنة بمسلاتي مو Alhaji Kabiru Allah ka bashi aljanna. Mu da kanmu iyayenmu Allah ka basu aljanna. Allah mu roke ka Allah ka ba mu ma aljanna. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan masuma
ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما باين الله akwai mutane da dama idan mun ce muna neman taimako suna ansawa Allah ka fi mu sanin su Allah ka share musu awaye Allah bukatun su Allah ka biya musu Allah ka share musu awaye Allah mu roke ka wanda ke neman ya gan kullun su Allah ka kiyaye su Allah ka ba su ci gaba wanda zai samu ya ba musulmi Allah ka bashi mu duka musulmai Allah kai muna alkhairi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin قوموا إلى الصلاة أثابكم الله